Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Sembra che tu abbia qualcosa da dirmi, Leon. Ho una cosa da chiederti. Ma dubito risponderei chiaramente. Raccoon City. Sai, dopo l'incidente, il mondo è cambiato. Cerchi di salvare una persona e ne muoiono 100. Sono cambiato anch'io. Tu? Leon S. Kennedy? Non sei cambiato. Pensi di averlo fatto. Leon, 何か言いたそうね。聞きたいことはあるが、まともに答えてくれるのか？ラクーンシティ、あの事件が起きてから世界は変わった。一人助ける間に100人が死んでいく。俺も変わった。あなたがレオン・ S ・ケネディがあなたは変わってない。そう思い込んでるだけ。J'ai l'impression que t'as quelque chose à me dire. Disons que j'ai une question à poser. Mais je m'attends pas à ce que tu me répondes. Raccoon City. Tu sais, après l'incident, le monde a changé. T'essayes de sauver une personne et il y en a 100 qui meurent. Peut-être que moi aussi j'ai changé. Toi, Léon Scott Kennedy, tu n'as pas changé. C'est juste dans ta tête. Parece que quieres decirme algo. Tengo una pregunta. Pero no creo que sea sincera. Raccoon City. Tras el incidente, el mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees.我有事想要问你，但我也不指望你老实回答。浣熊市那场灾难之后，世界变了，想救一个人可能要死上百个。我想我也变了。你 ，Leon S. Kennedy， 你一点没变，你只是以为你变了。Parece que você tem algo a dizer.
Eu tenho uma pergunta. Mas acho que você não vai me responder. Raccoon City. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras 100 morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Хочешь мне что-то сказать, да? Хочу спросить. Но вряд ли получу прямой ответ. Раккун-Сити. После катастрофы мир стал другим. Хочешь спасти одну душу, гибнет сотня. И я стал другим. Ты? Леон Скотт Кеннеди? Ты все такой же. Тебе только кажется. You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. Story of my life.